Commandant Jeho heeft net langzaam zijn augen. Das Kreislaufsystem matcht seltsam geruch. Etwas ist falsch, sehr falsch. A lied in seinem Kulteskluftpad unspurt soffert. Das die Luft anders riecht. Stickig, alt. Wie in einem Grabdotter. Druck den Notfall auf und die Kapsel heeft net sich mit einem sichenden Gurgisch. Kalte Luft stürmt herin. Jeho setzt sich auf und schotem sich. Die anderen Kreislaufkammern sind dunkel. Die meisten zeigen Rotlichter. Das bedeutet, tot dort sein Bien sitten, es aufsteht. Das Generationenschiff Asterisk Änderens Asterisk sollt voller Leben sein. 50.00 Menschen sollten hier leben, arbeiten, hoffen. Stattdessen hörte nur das schweigsame Notfallsystem. Die Korridors sind leer und kalt dort Jeho guft durch die Gigienge. Sein Schritt holen in der Stillweite, und den Wunden, Sita Kreuzer und Dellen. Meteoriten haben das Schiff Jahr hinweg getroffen. Die Anhol ist beschädigt. Überall blinken Warnlichter dort reicht die Bruch. Die Computer sind fast ausgeschaltet. Nur die Lebenserhaltung guft noch auf niedrigster Stufe. Jeho drucktet von versucht. Das Hauptsystem zu starten. Ein schwacher Bildschirm flackert auf. Die sollen, die es sieht, machen ihm Angst. Von 50.00 Menschen leben nur noch 847. 800 sei begründet. Das ist alles, was von der Menschheit übrig ist. Mediziner Physio in so jung kommt auf die Brüche laufen. Ihr Gesicht ist blass. Und ihr Augen sind rot vom Weinen. Sie trägt einen dicken Bericht in ihren zitternden Händen. Kommandant, sagt sie mit leiser Stimme, ich heb die Aufzeichnungen gefunden. In Susch. In schreckliche Krankheit hat unser Schiff befallen. Sie kam aus dem Nix. Innerhalb von Monaten waren fast all tot. Jeho nimmt den Bericht entgegen. Die Seiten sind voller medizinischer Daten. Aber die Geschichte ist einfach zu verstehen. Wenn sie all im Kreislauf waren, breitet sich einzlicher Virus aus. Das Schiff wird zu einem riesigen Friedhof, der durch das All driftet. Wie lang waren wir im Schlaf? Fragt Jeho. 30 Jahre, antwortet so jung. 30 Jahre ohne Kontakt zur Erde. Wir wissen nicht einmal, ob unser Heimatplanet noch existiert. Jeho schaut aus dem grauen Fenster der Bruch. Draußen ist nur Schwarzlicht mit fernen Sternen. Ihr Ziel, das Kepler 440 System, ist noch 8 Monate entfernt. 8 Monate in einem sterbenden Schiff mit weniger als 1000 Menschen. Die Asterisk Änderens Asterisk war Earths letzte Hoffnung. Das Gerätschiff, das Gemmels gebaut wird. Ich sollte in neue Welt kolonisieren und der Menschheit in Zukunft geben. Jetzt ist dies nur noch ein Sorg, der durch den Weltraum tribt. Jeho folgt das Gewicht der Verantwortung auf seinen Schultern. 847 Menschen schauen zu ihm auf. Sie sind die letzten ihrer Art. Allein im unendlichen Universum. Verlassen zwischen den Sternen und dort aber Jeho ist nicht bereit aufzugeben. Noch nicht. Solange auch nur ein Mensch atmet, wird es Hoffnung. Muss einen Weg finden. Dies Menschen zu retten. Muss einen Weg finden. Die menschliche Rasse halt in dort die Ries ist noch nicht vorbei. Asterisk Asterisk die Berechnung Asterisk Asterisk Jeho ruft all Abteilungsleiter in den Hauptbesprechungen. Darum, der einst für 100 Personen gedacht war, wirkt jetzt riesig und leer. Nur 6 Menschen sitzen am den grauen Tisch. 6 Menschen, die über das Schicksal der letzten Überlebenden der Menschheit entscheiden müssen. Chefingenieur Minho öffnet seinen Laptop mit zitternden Händen. Sein Gesicht ist müde und sein Augen blutunterlaufen. Hat die letzten 3 Tage ohne Schlaf gearbeitet, die System zu überbrücken. Die Nachrichten sind schlecht.
beginnt Minho mit Raustim, und sehr Fusionsreaktoren arbeiten. No, noch mit 12% ihrer normalen Leistung. Das ist nicht genial, Allbereich des Schiffs zu versorgen. Seit auf ihn Rotkart auf seinem Bildschirm. Deck für Deck fallen die Lebenserhaltungsdienst aus. Zuerst die Heizung, dann die Luftfilter, dann der Sauerstoff. Wir haben vielleicht noch 4 Monate, bever alles zusammenbricht. Dr. So Young. Nicht traurig. Ich habe Überlebenden Gesult und der Gesundheit überprüft. 847 Menschen. Das ist alles. Männer, Frauen, Kinder, Alte. Wir sind die letzten Menschen im Universum. Die still im Raum ist erdrückend. Jeder versteht, was das bedeutet. Kein Verstärkung wird kommen. Kein Rettung von der Erde. Sie sind wirklich allein. Navigationsverweiser haben schüttelt den Kopf. Die Bordcomputer sind beschädigt. Dreigig Jahr. Im Weltraum haben ihr Spuren hinterlassen. Kosmische Strahlung hat die Speicher zerstört. Ich weiß nicht einmal, ob wir noch auf dem richtigen Kurs sind. Können wir das reparieren? Fragt Jiho. Vielleicht, antwortet Minho. Aber dafür brauchen wir Tal. Viel Tal. Und Energie. Beides haben wir nicht. Jiho steht auf und geht zum grauen Fenster. Draußen sieht die Endlosschwurs der Weltraums. Millionen von Sternen funkeln in der Fern, aber sie sind also weit weg. Unerreichbar. Wir haben ein Problem, sagt langsam. Die Asterisk Änderungs Asterisk wird für 50.00 Menschen gebaut. Als System, Bereich, als ist für ihn komplett Zivilisation ausgelegt. Aber wir sind nur 847. Sicherheitschef Taijin versteht sofort. Sie meinen, wir müssen Teil des Schiffs aufgeben, nicht aufgeben, korrigiert Jiho opfern. Wir müssen Bereich des Schiffs erlegen, andere im Leben zu erhalten. Wir müssen unser eigen Heimat kannibalisieren. Die wird hungern, schur in der Luft, Jedaway, was das bedeutet. Sie müssen ihre Gelegenheit sichern, in Zukunft zu HAB en dort Dash nicht langsam. Wir können die Metallteile aus den leeren Decks verwenden. Neue Generatoren bauen. Die Lebenserhaltung auf kleine Bereich konzentrieren. Es kann funktionieren, aber das bedeutet, dass Tausend von Wohnungen, Geschäft, Parks, Schulen zerstört werden, sagt So Young Lies. All die Orte, wo Menschen gelebt haben. Jiho dreht sich Sein Augen sind hart, aber sein Stimme ist sanft. Dies Menschen sind tot. Wir leben noch. Und wir müssen alles tun. Im Leben zu bleiben. Schaut jeden Einzelnen an. Das ist die härteste Entscheidung, die ich treffen muss. Aber wir haben kein Wahl. Wir werden unser Schiff opfern, zu überleben. Wir werden es kleiner machen, aber starker. Die Entscheidung ist gefallen. Die letzten Menschen werden ihr eigen Zuhause zerstreuen, eine Chance auf morgen zu haben. Asterisk das Spiel der Pilunder Asterisk Sicherheitschef Taijin fort sein Teams durch die dunklen Korridor der Asterisk-Indur. Ans Asterisk, das Schiff hat 200 Decks, aber die meisten sind jetzt kalt und leer. Ihr Taschenlampen werfen gespenstig Schatten an Diamond. Rennt sie nach Brotschbar in Teilen sucken. Heuer, flüstert einer seiner Männer, und seid auf ein Stück Metall. Das können wir für den neuen Generator verwenden. Aber Taijin start auf etwas anderes. Ein kleiner Teddybär schwebt in der schwerlichen Luft. Daneben treibt ein Kinderschuh. Wobei, die Schwerkraft in diesem Bereich funktioniert nicht mehr. Schwebt frei herum wie in einem stillen, traurigen Tanz. Hat ihn Family gelebt, sagt Taijin Lies. An der Wand hängen noch Fotos, ein lächelnder Väter, in Mutter, mit einem Baby,
ein kleiner Jung mit einem großen Grinsen, tot, opferte SUC. Sein Männer arbeiten schweigend. Sie nehmen das Metall aus den Wunden, die Kabel aus den Computern, die Batterien aus den Gürteln, als was die lebenden Brocken knen, aber dabei zistren sie auch Erinnerungen. Jedes Teil, das sie nehmen, lässt ein Stück Geschichte aus dort in Det 45 finden sie einen verwelkten Hydrogarten. Hier wachsen einst Tomaten, Salat und Kartoffeln für 1000 Wohnmenschen. Die Pflanzen sind braun und tot, aber die Erde ist noch da. Die Samen könnten noch gut sein. Nehmt Eels mit. Befiehlt Taijin, jeden Topf, jeden Tropfen Dunne. Wir brauchen wieder frisches Essen, aber dann hören sie Stimmen aus einem dunklen Gang. Wild, verrückt Stimmen. Taijin macht den Handbogen an sein Männer bleiben stehen. Sie sehen ihr Waffen. Wo ist da? Ruft Taijin in die Dunkelheit. Ein Gestalt kommt aus dem Schatten. Ein Mann mit langen, schmutzigen Haaren und wilden Augen. Sein Kleidung ist zerrissen und erreicht schlecht. Das ist unser Gebiet, schreit der Mann. Ihr könnt hier nicht einfach stellen, hinter. Im kommen mehr Menschen aus der Dunkelheit. Etwas wahnsinnig jubelnd, die sich in den tiefsten Teilen des Schiffs versteckt haben. Sie leben wie wild, ohne Gesetz, ohne Hoffnung. Wir nehmen nur, was wir brauchen, sagt Taijin ruhig. Kommt mit uns. Wir haben Essen, warm Kleidung, medizinische Hilfe. Nein, schreit der Anführer. Wir vertrauen niemandem, als sind Lügner, allwollen ins Ten. Der Wahnsinn hat dies Menschen erfasst. 30 Jahre im kalten, dunklen Schiff haben ihren Verstand zerstört. Sie greifen Taijins Team mit selbstgemachten Waffen und dort Taijin will nicht kämpfen. Dies Menschen sind auch jubelnd, aber muss sein Männer beschützen. Der Kampf ist kurz und traurig. Entrennen die wilden überlebenden Weg tiefer. In die Dunkelheit des Schiffs. Wirken den Wohnbereichen muss Jiho ihn schwer Entscheidung treffen. Das Essen wird knapp. Die Wasserfilter arbeiten nicht richtig. Nur die wichtigsten Menschen können wohl Rationen bekommen. Die Ingenieur bekommen Eels. Was sie brauchen, Jiho der versammelten Mensch, die Ghost auch, und die Sicherheitslut. All anderen bekommen die Hälfte. Die Menschen murren. Ein alter Mann steht auf. Das ist nicht fair. Wir sind all Menschen. Jiho nicht traurig. Sie haben recht. Es ist nicht fair. Aber es ist notwendig. Wenn die Ingenieur verhungern, stirbt das ganze Schiff, dann sterben wir all. Die Entscheidung zerriet die Kleingemeinschaft. Freund wurden zu Feinden, Familien streiten. Aber es ist kein anderwohl. Jede Entscheidung trägt das Gut der gesamten Ordnung. In CHHEIT dort in seinem Quartier sitzt Jiho allein am Start und die Deck. Fragt sich, ob das richtig tut. Draußen arbeiten 10 Teams weiter. Sie bauen aus den Trümmern der Vergangenheit in Hoffnung für die Zukunft. Signali in der Dunkelheit. Communication sofern sie Eugen sitzt vor ihren Bildschirmen und lauscht den Geräuschen der Weltraums. Sieht woken hört sie nur das Blitzrauschen, kosmische Strahlung, fern Stern, das Echo von längst vergangenen Explosionen. Aber heute ist etwas anders. Sie stellt die Kopfhörer lauter und runzelt die Stirn. Da ist ein Muster in dem Rauschen. Etwas, das sich wiederholt, nicht zufällig, sondern absichtlich. Ihr Herz beginnt zu racen. Das kann nicht sein, flüstert sie unter erpürkter Gerät. Aber die sollen lagen nicht. Das Signal kommt direkt aus dem Kepler 440 System. Ihren Ziel dort Eugen Guff so schnell sie kann zerbruck. Ihr Schritt holen durch die Lehren. Korridor. Kommandant Jiho, Sie müssen das hören.
Jeho Dretzicham, als Eugen Herren platzt, Gesit ist rot vor Aufregung an der Augen Luke 10, was ist los, ein Signal, ein künstliches Signal aus dem Kepler 440 System, Gemmen versicht mit en zu sprechen, die Bruck word plötzlich still, als starren Eugen Dr. Soo-young lässt ihr medizinischen Bericht fallen. Cheffingen nur Minho stoppt seine Arbeit in den Konsolen. Sind Sie sicher? Fragt Jeho mit zitternder Stimme Jin nicht heftig. Hören Sie selbst. Sie spielt das Signal über die Lautsprecher ab. PAP-PAP-PAP-POS-PAP-PAP-PAP-PAP. Ich wiederholt sich immer wieder. Das sind Primselen, sagt Wissenschaftler Don Hayen aufgeregt. 2, 3, 5, 7, 11. Dann wieder wohn. Das ist kein Zufall. Minho schüttelt den Kopf. Aber why ist das möglich? Was soll dort sein? Eugen seid auf ihr Computer. Das Signal ist stark, sehr stark, und ich scheint auf etwas zu antworten. Als ob Gemmen sich Joran offens wortet. Offens wortet, fragt so jung verwet, nun, sie sich in die alten Beträgungen von der Erde erklärt Eugen. Vor 50 Jahren sendet die Menschheit Signale ins All. Mathematik, Musik, Sprache, als, anderen Zivilisationen zu zeigen, dass wir existieren. Don Hayen word blass, sie meinen, Gemmen hatten's gehört, und antwortet jetzt. Die Nachricht verbreitet sich schnell durch das Schiff, die Überlebenden versammeln sich in Gruppen, und diskutieren heftig. Einig sind voller Hoffnung. Aliens, acht Aliens, sie würden uns helfen, aber andere haben Angst. Was, wenn sie uns vernichten wollen, was, wenn das ein Fall ist. Ein alter Mann namens Sungmin steht in der Kantine. Auf, warum sollten sie warten, bis wir ankommen? Wenn sie uns wollen, hätten sie ich schon längst getan. Oder sie wollen uns lebend haben, antwortet ihn Frau mit ängstlicher Stimme, als Sklaven oder Versuchstier. Die Diskussionen wurden immer hitziger. Die Kleingemeinschaft der Überlebenden spaltet sich in zwei Lager. Die Hoffnungsvollen und die NGSTLICHEN. Jeho ruft die Notfallversammlung ein. Wir müssen antworten, sagt fest. Wir müssen zurücksenden. Minho springt auf. Unmöglich. Wir haben nicht genug Energie für einen starken Sender. Das wird unsere letzten Reserven aufbrauchen. Dann bauen wir einen. Antwortet Jeho. Aus Schrott. Aus allem, was wir haben. Das ist Wahnsinn, ruft Minho. Wenn wir die Energie verschwenden, sterben wir all. Jeho schaut aus dem Fenster in die Stirn. Und wenn wir nicht antworten, sterben wir vielleicht auch. Aber wir werden es nie erfahren. Dreht sich zu seinen Leuten. Wir sind die letzten Menschen im Universum. Da drauen wartet vielleicht unsere einzige Hoffnung auf Rettung. Oder unser Untergang. Aber wir müssen es versuchen. So jung nicht langsam. Hat recht. Was haben wir noch zu verlieren? Die Entscheidung ist gefallen. Die letzten Menschen werden in die Dunkelheit der Weltraums rufen und hoffen, dass Gemmen freundlich antwortet. Die Antwort nur 3 Stunden naturer Übertragung explodieren. Eugens Computer förmlich vor Aktivität. Signale überfluten ihr Empfänger wie ein Wasserfall aus dem Weltraum. Das ist nicht nur ein einfache Antwort, das ist ein komplett Nachricht. Kommandant. Schreit Eugen durch das Schiff. Sie antworten wirklich. Jeho Renzer Communications Center, gefolgt von Dr. Soo-young und den anderen Anführungskräften. Was sie auf den Bildschirmen sehen, lässt sie sprachlos zurück.
100 von Seiten mit Daten Strammen hierin. Diagramm, sollen, Bilder, Pläne. Das ist unglaublich. Stammelt Eugene. Sie senden uns technische Anleitungen. Bauplan, als ob sie wussten, was mit unserem Schiff los ist. Dr. So-Young setzt ihr Brille auf und starrt auf die Bildschirm. Das sind Reparatranleitungen für Fusionsreaktoren. Und hier, Sternenkarten mit sicheren Routen zu ihrem Planeten. Sie ruft ihr Wissenschaftler zusammen. Don Haien, die Physikerin Hygiene, under Mathematiker Wujen arbeiten Tag und Nacht daran, die Nachricht zu entschlüsseln. Die Aliens verwenden Komplex Mathematik, aber sie ist der Genui vertraut. Als ob sie wissen, wie Menschen denken, schaut juk das, und sagt Don Haien und seid auf ihn von Symbolen. Sie verwenden unsere eigenen mathematischen Prinzipien. Aber verbessert, viel weiterentwickelt, Hygiene nicht aufgeregt, und hier, das ist in perfekt Beschreibung unserer Atomstruktur. Sie kennen unsere Wissenschaft besser als wir selbst. Aber das Erstaunlichste kommt, als sie den Hauptteil der Nachricht entschlüsseln. Die Aliens, sie nennen sich selbst Director, haben in lang Botschaft hinterlassen, nicht nur in Zahlen, sondern in einer Art universeller Sprache aus Bildern und Symbolen. Mein Gott, flüstert So-Young, als sie die Übersetzung liest. Sie haben en seit über 100 Jahren zugehört. Seit wir die ersten Radiosignal ins All gesendet haben. Die Nachricht sollt ihn unglaublich geschickt. Die Wörter haben jede Übertragung von der Erde empfangen. Jedes Leid, jeden Nachrichten bergt. Jede wissenschaftliche Sendung. Sie wissen von den Kriegen auf der Erde, von der Umweltzerstörung, von der verzweifelten Entscheidung der Menschheit, zu den Sternen zu fliehen. Heißt, dass sie von der Zerstörung der Erde wissen, sagt Eugene mit zitternder Stimme. Sie wissen, dass wir die Letzten sind, aber die great Überraschung kommt am Ende Nachricht. Die Wörter erklären, worum sie so gut vorbereitet sind. Sie selbst haben innerliche Katastrophe überlebt. Ihr eigener Planet stand einst vor der Vernichtung. Ihr eigen Zivilisation war fast ausgelöscht. Sie sind wie wir. Sagt So-Young mit Tränen in den Augen. Jubelbend einer Toten. Welt. Die Nachricht erklärt, dass die Wörter seit Jahrhunderten nach anderen sterbenden Zivilisationen suchen. Sie helfen ihnen zu überleben, zu entkommen, in neue Heimat zu finden. Sie haben schon viel Völker gerettet. Wir sind nicht die Ersten. Lies Don Haien Lot vor. Und wir werden nicht die Letzten sein. Die Wörter haben bereits alles für die Ankunft der Menschen vorbereitet. Sie haben ihn Stadt auf ihrem Planeten gebaut. Speziell für menschlich Bedürfnis. Sie haben Technologie entwickelt, die beschädigt Asterisk Änderungs Asterisk zu reparieren. Sie haben sogar Samen von Erdpflanzen gesammelt, aus alten Betragungen rekonstruiert. Sie warten auf uns, sagt Jeholis, seit einem Jahrhundert warten sie auf uns. Die Nachricht der Wörter ist mehr als nur eine Antwort. Es ist ein Willkommens Gruß, ein Versprechen, in Hoffnung, die Überlebenden der Asterisk Änderungs Asterisk seit 30 Jahren nicht mehr gefüllt had in dort sie im ersten Mal seit Monaten lächeln die Menschen wieder. Sie sind nicht mehr allein im Universum. Da draußen wartet jemand. Auf sie, jemand, der versteht, was es bedeutet, der letztens Volks zu sein. Die Reise ist noch nicht vorbei, aber das Ziel ist nicht mehr unbekannt. Die Wörter warten, und sie wollen helfen. Asterisk Asterisk die Alien Rettungsline Asterisk Asterisk Cheffingen nur Minho start. Auf die Baupläne der Wörter unschüttelt und glubig den Kopf. Das ist unmöglich, murmelte. Dies Technologie ist 100 Jahre weiter als unser.
aber die Pläne sind da. Detailliert und präzise, sie zeigen, wie man ausschrottend, alten Metallteilen einen verbesserten Fusionsreaktor bauen kann. Man horauf sein Ingenieursteam zusammen. Setjuk das an, sagt und seid auf die Diagramm. Sie erklären uns, wie wir die Energiesputum das Entweg steigen können, mitteilen. Die wir bereits haben, Ingenieur Runselt, die Stern, aber das versteht gegen all Gesetz der Physik, die wir kennen. Vielleicht kennen wir nicht all Gesetz, antwortet Minho. Probieren wir es aus. Die Ingenieur arbeiten Tag und Nacht. Sie folgen den Anweisungen der Worte Schritt für Schritt. Sie schweigen Mittelstück zusammen, da eigentlich nicht zusammenpassen sollten. Sie verbinden System auf eine Art, die in keinem menschlichen Lehrbuch steht. Und dies if UNKTIONIRT Dr. erst nu Richter springt und produziert sofort dreimal mehr Energie als erwartet. Die Lichter in Schiff werden heller. Die Heizung beginnt zu arbeiten. Zum ersten Mal seit Monaten ist dies warm an Bord der Asterisk Endurance Asterisk. Unglaublich, flüstert Ginny. Why haben Sie das GEWUSST? Aber das ist erst der Anfang. Die Worte senden. Tillich neue Anleitungen. Sie sagen, wie man die Navigationscomputer mit einfachen Mitteln repariert. Wie man aus alten Rohren neue Wasserleitungen baut. Wie man die Landwirtschaft wieder zum Leben wie CKT. Dr. So Young arbeitet mit Botanikern und den Pflanzenbereichen. Die Worte haben Ihnen gesagt. Wie man speziellen Stoff aus recycelten Materialien herstellt. Die verwelkten Pflanzen beginnen wieder zu wachsen. Grünblätter sprießen aus braunen Stielen. Das ist wie Meiji, sagt Junji staunend. Dies Pflanzen wären tot, komplett tot. Nicht Meiji, korrigiert So Young. Wissenschaft. Aber in Wissenschaft, die wir nicht verstehen. Jeden Tag kommen neue Beiträge von den Worten. Sie erklären Materialwissenschaft, die Jahrzehnte über menschliches Wissen hinausgeht. Sie zeigen, wie man Metall stärker matcht, wie man Computer schneller rechnen lässt, wie man Medikamente aus einfachen Chemikalien her STLLT.G-Hobiobatcht die Fortschritt mit wachsendem Staunen. Sein Ingenieur bauen, Gerrit. Die sie selbst nicht vollständig verstehen, aber sie funktionieren. Überall im Schiff erwachen Systems am Leben. Sie lehren uns nicht nur, sagt Jihozu Doktor. So jung. Sie machen uns zu etwas Besserem. So jung. Nicht nachdenklich. Das ist kein normaler technischer Austausch. Sie haben eine sehr gesamte Zivilisation auf ein höheres Niveau. Die überlebenden Spuren die Veränderung. Das Schiff, das seit Monaten wie ein Grab wirkt, fühlt sich wieder lebendig an. Aber es ist mehr als nur Reparatur. Bei neuen System sind besser als els, was Menschen gebot HAB in Daten der Communications entdeckt etwas Seltsames. Die Worte senden uns nicht nur Reparatranlaten, sagt sie zu Jiho. Sie bereiten uns auf etwas vor, worauf, Eugen seid, auf ihr Bildschirm, schaut die Art der Technologie an, die sie uns beibringen, Langstrecken-Communication, erweitert Sensoren, Worksuch für die Tiefraummerkenden, Jehovah steht langsam, sie wollen nicht nur, dass wir überleben, nein, sagt Eugen, sie wollen, dass wir zu etwas anderem werden, zu entdecken, zu retten andere Völker. Die Erkenntnis trifft Jehova ein Blitz, die Worte retten nicht nur die Menschheit. Sie erschaffen eine neue Art von Menschen. Menschen mit der Technologie und dem Wissen, an der sterben Zivilisation zu finden und zu retten. Wir sind ihr Nachfolger, flüstert Jiho. Sie machen uns zu neuen Worten. Das Schiff samt vor Energie und Leben.
aber die Überlebenden, ahnen, dass ihr Ries nicht mit der Ankunft auf Kepler 440 to be enden wird. Sie ist erster Anfang von etwas viel Gregum. Asterisk das Anflugprotokoll nach 8 Monaten der Reparaturen und der Lernenserreich die Änderungs Endlich das Kepler 442 System Navigation Sufficer Haien Wuken seinen Augen kaum trauen, als die ersten Bilder auf den Bildschirmen erscheinen. Kommandant, ruft aufgeregt, Sie müssen das sehen. Jeho eilte Bruck an Start auf die Monitore. Der Planet Kepler 442 leuchtet wie ein blau Edelstein vorinnen, aber das ist nicht das Erstaunlich. Das Erstaunlich sind die Strukturen, die den Planeten umkreisen. Das sind Raumstationen, flüstert Haien Wu, 100 Daven, und schauen Sie sich die Oberflächen. Dr. So-Young tritt neben Sie, durch die Teleskopen Sie riesig Stadt erkennen. Aber die Stadt sind anders als als, was Menschen, die gebaut haben. Sie haben verschiedene Formen und Größen, als ob sie für völlig unterschiedlich Wesen entworfen wurden. Einige Gebäude sind riesig, bemerkt So-Young, andere sind winzig, als ob verschiedene Arten dort leben. Verlendet Jeho ihren GEDNK in dort letztlich flachen ihr Kommunikationsjet auf. Eugen empfängt die neue Übertragung von den Vektoren. Aber diesmal ist es nicht nur Text und Diagramm. Es sind Bilder, Echtbilder von lebenden Wesen. Mein Gott, hockt Eugen, das sind sie, das sind die Vektor. Auf den Bildschirmen erscheinen Dutzend von verschiedenen Kreaturen. Einige sind grob und haben wir Arm. Andere sind klein und schweben in der Luft. Manche sind fast menschlich. Als, andere sind völlig fremd. Aber all schauen freundlich in die Kamera. Die Vektor ertragen genau Anweisungen für die Landung. Welchem Laufbahn die Änderungs nehmen soll. Wo sie andocken können. Why sie ihr Shuttle starten müssen. Sie haben alles vorbereitet, sagt Haien Wu staunend, als ob sie genau wussten, wann wir ankommen würden, aber dann kommt ein länger Nachricht. Eugen übersetzt sie langsam. Wenn die Wort auf ihrem Bildschirm erscheinen. Willkommen, Menschen von der Erde, liest sie vor. Wir sind die Vektor, nicht ein Ort, sondern wir. Allüberbenden serer eigenen Katastrophen. Die Nachricht erzählt die Geschichte Vektor. Jede Art in ihrer Gemeinschaft stand einst vor der Vernichtung, Krieg und Katastrophen. Suchen haben sie überlebt und sich zusammengeschlossen. Wir, sammeln kein Haustier oder Sklaven, liest Eugen weiter. Wir sammeln Partner, Zivilisation, die stark genug sind, anderen zu helfen, So-Young wird blass. Sie wollen uns in ihre Gemeinschaft aufnehmen, aber nicht automatisch. Warnt Jeho undutet auf den nächsten Teil der Nachricht. Die Vektor erklären, dass sie nicht die Zivilisation aufnehmen. Manch Arten sind zu aggressiv, andere zu selbstsüchtig. Wieder andere haben nichts aus ihren Fällen gelernt. Die Menschheit muss einen Test bestehen, liest Eugen mit zitternder Stimme. Ihr müsst beweisen, dass ihr aus ihren Fällen gelernt habt, dass ihr bereit seid, anderen zu helfen, statt nur euch selbst zu retten. Die letzte der Nachricht lässt schweigen. Der Test beginnt jetzt, nicht für Überlebenden, sondern für Seelen. Jeho schaut auf sein Crew, 847 Menschen, die letzten ihrer Art. Sie haben monatelang gekämpft, zu überleben. Sie haben gelernt, zusammen zu bieten, aber reicht das? Was würden sie von uns verlangen? Fragt So-Young. Lies, ich weiß nicht, antwortet Jeho, aber ich weiß, dass wir kein Anderwahl haben.
Drawn vor den Fenstern wartet der Planete Wukter. In neue Weltvolle fremde Wesen. Die einst Genossovers weifelt wären wie Dimension. Sie bieten der Menschheit in Zukunft an. Aber die Zukunft hat einen Preis, dort die Asterisk Änderens Asterisk fliegt langsam auf den Planeten zu. En wenigen Stunden würden sie wissen, ob die Menschheit würdig ist, zu den Waktern zu gehören. Oder ob sie für immer auf Seite bleiben würden. Der wichtigste Test in der Geschichte der Menschheit steht bevor. Asterisk der Test der Würdigkeit Asterisk die Asterisk Änderens Asterisk schwet über dem Planeten der Wukter. Als die wichtigste Nachricht in der Geschichte der Menschheit ankommt. Jehovah sammelt al 847 Überlebenden in der Groenversum Lunchel. Dem ersten Mal sieht Moneten Sindel Menschen an einem Ort dort Eugen steht am Mikrofon und liest die Botschaft der Wukter vor. Stin zittert vor Nervosität. Menschen, der Erd beginnt sie. Hat den ersten Teil des Tests bestanden. Hat gelernt, süße Mens bieten. Hat ihr Sterbensschiff repariert. Hat bewiesen, dass überleben könnt. Die Mensch hört geben zu, kinder sitzen, auf den Schoen ihrer Eltern. Alte Menschen lernen sich nicht vorn, Jedes Wort zu verstehen. Aber jetzt kommt der Test, liest Eugen weiter. Wir bieten euch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit klingt wie ein Traum. Die Wukter würden die Asterisk Änderens Asterisk vollständig reparieren. Sie würden den Menschen Technologie geben, mit der sie in Blahend Kolonie aufbauen können. Neue Stadt, neue Farmen, ein neues Leben auf einem sicheren Planeten. Ihr könnt hier Leben an der Art wieder aufbauen, sagt Eugen, Kinder würden in Frieden aufwachsen. Ihr würdet nie wieder hungern oder frieren. Die Überlebenden beginnen zu murmeln. Das ist alles, was sie sich gewünscht haben. Ein sicheres Zuhause nicht so viel Leid. Aber dann kommt die zweite Möglichkeit. Oder, liest Eugen mit fester Stimme, ihr könnt euch uns anschließen. Ihr könnt Wukter werden, die Wukter. Erklären ihr Mission. Sie reisen durch die Galaxis und suchen nach sterbenden Zivilisation, welche, die wurden aus der Bensten, wie die Menschen es wären. Sie retten sie, lehren sie, helfen ihnen zu überleben. Wenn ihr diesen Weg wollt, liest Eugen weiter. Würden Kinder nicht als Einfake-Kolonisten geboren. Sie würden, als Beschützer des Universums aufwachsen. Sie würden ihr Leben dem Retten anderer Arten widmen. Die Halle wird still. Dies Entscheidung ist größer als alles, was sie sich vorgestellt haben. Alter Songmin steht auf. Das bedeutet, wir werden, nie echt Ruhe haben, Jeho nicht. Wenn wir Wukter würden wir immer unterwegs sein, immer anderen helfen, und sehr Kinder würden vielleicht nie ein richtiges Zuhause haben. In Jungmutter namens, Hewan het ihr Hand. Aber sie würden wissen, dass ihr Leben einen Sinn hat, dass sie anderen das Leben retten, wie die Wukter uns gerettet haben. Die Diskussion wird hitzig. Einige Menschen wollen nur Frieden. Sie haben genug gelitten. Sie wollen ein ruhiges Leben für ihre Familien. Andere nun sich an. Ihr verzweifelt Ries. Why hätten wir uns gefühlt, wenn niemand da gewesen war, uns zu helfen? Fragt Ingenieur Minho. Können wir das ändern welchen Anten? Dr. Soyoung steht auf. Die Wukter verlangen nicht, dass wir all Wukter werden. Einige können hier bleiben und die Kolonie aufbauen. Andere können reisen und helfen, aber Jeho schüttelt den Kopf. Nein, das ist nicht nur eine persönliche Entscheidung. Das ist eine Entscheidung für die ganze Menschheit, für all kommenden Generationen. Die Stunden vergehen. Die Menschen diskutieren, streiten, weinen. Einige erinnern sich an die Erde und wie sie gestorben ist.
Ander denken en ihr kinder an deren Zukunft. Schließlich ruft Jehoser abstimmung auf. Wir müssen entscheiden. Wollen wir in sicher Kolonie, oder wollen wir wachter werden? Die Abstimmung ist knapp. Sehr knapp. 423 Menschen stimmen für die sicher Kolonie. 420 für Stimmen dafür. Wachter zu werden dort eine Stimmenunterschied. In. Einzig Stimm entscheidet über die Zukunft der MENSCHHEIT. Jeho schot en die Gesichter seiner Lut. Die Entscheidung ist gefallen. Wir werden wachter. Trauen vor den Fenstern wartet der Planet der Wachter. Aber die Menschen wissen jetzt, dass sie nicht hier bleiben werden. Sie werden wieder reisen. Nicht alles FLUCHTLING, sondern alles Retter. Die Menschheit hat ihn neue Bestimmung gefunden. Asterisk der neue Bund asterisk die Transformation der Änderungs beginnt sofort nach der Abstimmung. Wachter Schiff umkreisen das menschliche Raumschiff Weißelbirn. Wegel, seltsam Maschinen befestigen sich in der Auenhall und beginnen ihre Arbeit. Jeho steht im Fenster unbeobachtet das Wunder. Vor seinen Augen wachsen neue Bereiche aus dem alten Schiff. Die grauen Metallwind werden von leuchtenden, kristallinen Strukturen überzogen. Die Änderungs wird zu etwas Ersehenem, etwas Lebendigem. Es ist, als ob das Schiff atmet, flüstert. Dr. So Young neben im Schiff INGNIUA Minho kann es kaum glauben. Die Wachter Technologie verschmilzt mit den menschlichen Systemen. Und sie ist drin. Stattdessen macht sie als besser, stärker, effizienter. Die Fusionsreaktoren produzieren jetzt 100-mal mehr Energie als früher. Das ist kein Reparatur. Sagt Minho staunend. Das ist unwiderruflich. Aber die Transformation findet auf dem Planeten statt. Die ersten Shuttles landen in einer wunderschönen Stadt, die speziell für Menschen gebaut wird. Die Gebäude sind vertraut aus, aber irgendwie fortschrittlicher. Als ob jemand menschliche Architektur gen Almen und perfektioniert. Die Wachter erwarten sie bereits. Jeho trifft zum ersten Mal ein Wesen namens Keeper Zephyr. Es ist grog und schlank, mit vier Armen und freundlichen, blauen Augen. Willkommen. Wachter der Menschheit, sagt Zephyr in perfektem Koreanisch. Your Training beginnt jetzt. Die nächsten Monate sind intensiv. Die Menschen lernen nicht nur über Technologie, sondern über Geschichte. Die Geschichte von Dutzenden Zivilisationen. Die Wachter gerettet haben. Jede Art hat ihr eigen. Tragische Vergangenheit, aber auch ihr eigenen Starken. Die Kinder sind die schnellsten Lerner. Klein Minseo, die oft der Änderungs geboren wird. Spricht bald mit Wesen aus von verschiedenen Welten. Sie lernt ihr Sprachen, ihr Kulturen, ihr Wissenschaften. Mama, sagt sie zu ihrer Mutter Hewan, die Kristallütnen mit Licht sprechen. Die Erwachsenen arbeiten heute. Sie müssen lernen, wie man sterben Zivilisation findet, wie man mit panischen, verzweifelten Wesen kommunisiert, wie man Hoffnung bringt, wo nur Angst war. Dr. So Young wird a Spezialistin für biologisch Rettung. Sie lernt, wie man Suchen stoppt, die ganz Planeten bedrachen. Ingenieur Minho wird Expert für technische Rettung. Kann jetzt Raumschiff reparieren. Die völlig anders gebaut sind als MENSCHLICHE.JHR übergehen. Die ersten menschlichen Wachterschiffe wurden fertiggestellt. Sie sind wunderschön, in Mischung aus menschlicher und Wachtertechnologie. Aber sie sind nicht für Eroberung oder Kolonisation gebaut. Sie sind für Rettung. Jeho ist jetzt alt und grau. Seine Sitten, aber seine Augen sind noch immer klar. Steht auf einer Aussichtsplatte beobachtet, wie das erst rein menschlich Wachterschiff startet.
Kapitän in Junghi, einst in Ingenieuren auf der Endurance kommandiert das Schiff. Ihr Mission, in Zivilisation auf der anderen Seite Galaxis retten, deren Sonnensystem beginnt. Wir waren die Letzten, seit Jehosu so jung, die Neben im Stett. Jetzt sind wir die Ersten. Die Ersten was, die ersten Menschen, die andere retten, stets sich selbst. Aber den Jahren starten immer mehr Schiff, Menschen reisen zu fernen Welten, nicht als Europa oder Fleckling, sondern als Freund. Sie bringen Technologie, Medizin, HOFFNUNG. Die Kleinminzeu ist jetzt erwachsen und leitet ihr Eigenrettungsmission. Sie hat Wesen aus will verschieden Welten gerettet. Ihr Kinder wachsen zwischen den Sternen auf und lernen, dass ihr Grottes Weg darin bestet, anderen zu helfen, geholikelt, also das Schiff starten sieht. Die Endurance war einst das letzte Schiff der Menschheit. Jetzt ist sie das erste Schiff einer neuen Art von Zivilisation. Im dunklen Weltraum wird kein Zivilisation jemals wieder allein dem Untergang entgegensen. Die Menschen haben ihren Platz unter den Sternen gefunden, nicht durch Gewalt, sondern durch Mitgefühl. Die Menschheit ist endlich nach Haus gekommen, nicht zu einem Planeten, sondern zu einem Zweck, und